అది స్ట్రక్చరల్ కావచ్చు, స్టీరియో కావచ్చు, ఏ ఐసోమెరిజం అయినప్పటికీ కూడా సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా కనుక లేకపోయినట్లయితే దే ఆర్ నాట్ కన్సిడర్డ్ టు బి ఐసోమర్స్. దే ఆర్ నాట్ ఐసోమర్స్. సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నీకు 2 కాంపౌండ్స్ ఇచ్చాడు. ఒకటి ఇలా CH3 CH2OH అని ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ కాంపౌండ్ 1. This is the elemental of the elementary question. ఒక కాంపౌండ్, అది ఆల్కహాల్, కార్బొనైల్ అయి సెకండ్ పక్కన పెట్టండి. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఎలా ఇచ్చాడు, CH3O CH3 ఇచ్చాడు. దిస్ ఇస్ కాంపౌండ్ నెంబర్ 2. Next we are given another compound which is CH3 something like CH2 ఇచ్చాడు. సో వీటి ఫార్ములా కండెన్స్ చేయండి. ఇక్కడ ఫార్ములా చూస్తే కనుక ఇట్ ఈస్ C2H6. ఇక్కడ కండెన్సర్ ఫార్ములా తీసుకుంటే కనుక C2H6. ఇక్కడ కండెన్సర్ ఫార్ములా తీసుకుంటే C2H4. సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ యూ నీడ్ టు ఫిగర్ అవుట్ కాంపౌండ్ 1 and 2 ఏదైతే ఉందో ఈ రెండు కూడా దే ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ద సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా. ఈ రెండు కూడా ఐసోమర్స్. ఎలాంటి ఐసోమర్స్ అనేది నెక్స్ట్ మీరు నేర్చుకోబోతున్నారు. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఐసోమర్సా కాదా అన్నప్పుడు సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉంటుంది. సో దిస్ కాంపౌండ్ 3 ఈస్ నాట్ ఐసోమరిక్. మీకు ఇచ్చిన మోడల్స్ లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాంపౌండ్ ఈస్ నాట్ ఐసోమరిక్ విత్ అని అడిగాడు అనుకోండి. మీరు కండెన్స్ చేసి మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, ఇది స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా అంటారు. దీన్ని కండెన్స్ చేస్తే దీని మాలిక్యులర్ ఫార్ములా అంటారు. మీరు ఆ మాలిక్యులర్ ఫార్ములాని వెరిఫై చేసుకోండి. అర్థమైంది? సో ఏట్లకైతే సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా ఉందో దే ఆర్ కాల్డ్ యాస్ ఐసోమర్స్. దేనికైతే లేదో దే ఆర్ నాట్ isomeric in relationship. So as I mentioned, this isomerism can be broadly classified into 2 types. One we are going to call it as constitutional or structural. Constitutional or structural. When I say constitutional or structural, they are going to have same molecular formula. And what is going to be different is going to be the connectivity. Difference is going to be the bonding pattern. Bonding pattern. Bonding pattern or connectivity of atoms. Or connectivity of atoms. ఇది మారుతుంది. స్కెలిటన్ మారిపోతుంది, స్ట్రక్చర్ మారిపోతుంది. స్కెలిటన్ మారుతుంది కాబట్టి ఆటమ్స్ యొక్క కూర్పు, ఆటమ్స్ యొక్క ఏర్పాటు మారుతుంది కాబట్టి మనం కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నాం. స్ట్రక్చర్ మారుతుంది కాబట్టి స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా. బట్ ఏదైనప్పటికీ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా షుడ్ బి సేమ్. నెక్స్ట్ అనదర్ కేస్ we are going to call them as, అబ్జర్వ్ చేయండి, స్టీరియో ఐసోమెరిజం. ఇంకొక స్టీరియో ఆర్ స్పేస్ ఐసోమెరిజం. బాండింగ్ ప్యాటర్న్ ఆర్ కనెక్టివిటీ ఆఫ్ ఆటమ్స్ అంటే మీ ఫ్రెండ్స్ టెక్స్ట్ చేస్తున్నారు. డిఫరెంట్ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా అంటే బాండింగ్ ప్యాటర్న్ మారిందంటే స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా మారినట్టే. దాన్ని మీ స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా కూడా రాసుకోవచ్చు. స్టీరియో ఆర్ స్పేస్ ఐసోమర్స్ అంటారు. స్టీరియో ఆర్ స్పేస్ ఐసోమెరిజం. సో వీటిల్లో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్? దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ మాలిక్యులర్ ఫార్ములా and they are going to have the same structural formula. Structure ఏవి మారు, they are going to have the same structural formula. మరి ఎప్పుడైతే స్ట్రక్చరల్ ఫార్ములా సేమ్ గా ఉంటుందో IUPAC నేమ్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. సేమ్ IUPAC నేమ్ కూడా ఉంటుంది. ఏం వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్? Different is going to be spatial orientation of atoms. Spatial orientation of atoms in the 3-dimensional space. In the 3-dimensional space, dear student, constitutional structural isomers are going to have the same molecular formula. Structure మారుతుంది.
కాబట్టి బాండింగ్ ప్యాటర్న్ మారిందనొచ్చు, కనెక్టివిటీ మారిందనొచ్చు, స్ట్రక్చరల్ ఫార్మ్ వేరనొచ్చు, అలాగే ఐయుపిఏసి నేమ్స్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి అనొచ్చు. ఐసోమర్స్ అనేవి డిఫరెంట్ ఐయుపిఏసి నేమ్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు బాండింగ్ లో ఎక్కడ తేడా లేకుండా సేమ్ బాండింగ్ ప్యాటర్న్ ఉంది, అక్రాస్ సేమ్ బాండింగ్ ప్యాటర్న్, ఏం తేడా. ఐయుపిఏసి నేమ్ సేమ్ ఉన్నాయి, స్ట్రక్చర్ సేమ్ ఉంది, 3 డైమెన్షనల్ స్పేస్ లో ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ ద ఆటమ్స్ మారింది. అప్పుడు వాటిని స్టీరియో ఐసోమర్స్ అంటారు. దీనికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకున్నారు. కన్ఫర్మేషనల్, వీ హ్యావ్ 2 కేటగిరీస్, కన్ఫర్మేషనల్ అండ్ కన్ఫిగరేషన్. మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వీటితోనే స్టార్ట్ చేసాం. కన్ఫర్మేషనల్ అండ్ కన్ఫిగరేషనల్. ఈ కన్ఫిగరేషనల్ లో వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఫాలోడ్ బై ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం. ఇప్పుడు స్ట్రక్చరల్ అయిపోయిన తర్వాత ఈ కన్ఫిగరేషనల్ లో జామెట్రికల్ మనం ఆన్లైన్ లోనే స్టార్ట్ చేసాం. ఈ రెండు మీరు టేకప్ చేయండి. డైరెక్ట్లీ ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ స్ట్రక్చరల్ ఇక వీఆర్ గోయింగ్ టు అడ్వాన్స్ విత్ ద సిలబస్. ఆప్టికల్ ఐసోమెరిజం అని 1 by 1 కోర్స్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం. రైట్. So starting with structural isomers lo first case, we are starting with structural isomerism. Structural isomerism lo first case we are going to call them as chain isomers. Chain isomers, they are also called nuclear or skeletal isomers. Different names. చైన్లు మారిందంటే నీకు వాటెవర్ ద కార్బన్ న్యూక్లియస్ అని మారుతాయి కదా, తర్వాత స్కెలిటన్ కూడా, కార్బన్ స్కెలిటన్ కూడా మారినట్టే. కాబట్టి డిఫరెంట్ నేమ్స్. సో వీటిల్లో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్ డియర్ అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్? సేమ్ బియాండ్ అవుట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ద మాలిక్యులర్ ఫార్ములా, and different is going to be the word root. Word root. Aliphatic అయితే అదే మీకు రింగ్ కాంపౌండ్స్ అయితే కనుక రింగ్ సైజ్ అండ్ ఆల్సో బ్రాంచింగ్. ఇవన్నీ మీరు కన్సిడరేషన్ లో తీసుకోవాలి. బ్రాంచ్ వీటిలో ఏది తేడా ఉన్నా కానీ చైన్ ఐసోమర్స్ కింద వస్తాయి. సో మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉండాలి. పట్టుకోండి కరెక్ట్ గా, నేను ఏదైతే సేమ్ డిఫరెంట్ అని రాస్తున్నానో అవి కీవర్డ్స్ అనమాట. వాటిని యాంకర్ పాయింట్స్ అంటారు. యాంకర్ పాయింట్స్ అంటే మీకు తెలుసు కదా, యాంకర్ పాయింట్స్ అంటే అక్కడ కీ స్ట్రెంగ్త్ అక్కడ ఉంటుంది, అక్కడ ప్లగిన్ చేస్తారు, యాంకర్స్ అంటారు. సో అక్కడ బాగా స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది, వాటి మీద మిగతా స్ట్రక్చర్ అంతా నిలబడుతుంది. సో యాంకర్ పాయింట్స్ అంటే కీ పాయింట్స్ అన్నమాట, క్రిటికల్ పాయింట్స్ ఫర్ ద కాన్సెప్ట్. సో ఏ ఐసోమర్ కైనా సరే, ఏదైనా సరే మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉంటుంది. చైన్ అన్నప్పుడు వర్డ్ రూట్ అనేది మారాలి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ దీస్ కాంపౌండ్స్. ఎగ్జాంపుల్ షోన్. మాలిక్యులర్ ఫార్ములా C4H10 తీసుకున్నాను. C4H10 ఆల్రెడీ HDA నేర్పించా కదా. HDA ఎంత? హైడ్రోజన్ డెఫిషియెంట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అంటే రింగ్స్ కానీ మల్టిపుల్ బాండ్స్ కానీ ఉండవు. కాబట్టి నా పాసిబిలిటీ ఏంటి? ఒకటి స్ట్రైట్ చైన్, ఇంకోటి బ్రాంచెడ్ చైన్. సో ఐయుపిఏసి నేమ్స్ తీసుకోండి. దిస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as butane, which also we call it as n-butane, and this we are going to call it as 2-methyl. చూసారా, ఐయుపిఏసి లో రూట్ కూడా తెలుసుకోండి, 2-methyl propane. ఈ రెండు కూడా చైన్ ఐసోమర్స్ కింద వస్తాయి. 2-methyl propane. ఇక్కడ రూట్ వర్డ్ is going to be but. Here the root word is going to be put. Fair enough? అదే కామన్ నేమ్ ఏంటి దీనికి? వాట్ ఈస్ ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ 2-methyl propane? What is the common name of 2-methyl propane? Isobutane. This is called isobutane. So recall చేసుకోండి. మన నోట్స్ ఉన్న వాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోండి, ఎదురుకుండా పెట్టుకోండి. చాలా డీటెయిల్ గా ఉంటుంది మీకు అది, లైన్ ఇన్ లైన్ అవుట్. ఐఎమ్ కవరింగ్ దట్. So next, let us take the case of C5H12.
ఇక్కడ కూడా హెచ్డిఐ మీరు లెక్క వేసుకోండి. హెచ్డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ కూడా మీరు చూడండి, హెచ్డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హైడ్రోజన్ డెఫిషియెంట్ ఇండెక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో స్ట్రైట్ షేప్ బైకార్బన్స్. ఇప్పుడు మారిందా? నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఛాన్స్ ఏంటి, ఇలా కూడా ఛాన్స్ ఉంది కదా, చూడండి ఇక్కడ. దిస్ we are going to call it as pentane. This 2-methyl butane and 2,2 dimethyl propane. గమనించావా? సో ఇక్కడ మీరు రూట్ వర్డ్స్ చూడండి. హియర్ ద రూట్ వర్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పెంట్, హియర్ ద రూట్ వర్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బ్యూట్, హియర్ ద రూట్ వర్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫ్లో. రూట్ వర్డ్స్ మారినాయా? కామన్ నేమ్స్ చెప్పండి వాటికి. కామన్ నేమ్స్ చెప్పండి. ఇది నార్మల్ ఎన్ పెంటేన్ అంటారు. దిస్ కామన్ నేమ్. దిస్ we call it as isopentane and this we are going to call it as neopentane. మీకు కామన్ నేమ్స్ లో రూట్ వర్డ్ తెలియదు. కామన్ నేమ్ లో వచ్చేపాటికి రూట్ వర్డ్స్ అనేవి సేమ్ గా ఉన్నట్టు అనిపిస్తాయి. అందుకని ఐయుపిఎస్సి నేమ్ రాస్తే గానీ మీకు డిఫరెన్స్ తెలియదు. అర్థమైందా? ఫండమెంటల్స్ క్లియర్ గా ఫాలో కండి. నెక్స్ట్ C6H14 హెక్సేన్. సో చూసారా, పైన రాసిన ఏదైతే బ్యూటేన్ ఉందో 2 చైన్ ఐసోమర్స్ వచ్చినాయి, పెంటేన్ కి 3 వచ్చినాయి. అలాగే హెక్సేన్ సిస్టమ్ కి ఎన్ని వస్తాయో చూడండి. దీనికి కూడా హెచ్డిఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. హెక్సేన్ వచ్చేపాటికి అబ్జర్వ్ చేయండి. దిస్ ఈస్ hexane and hexane. Next you have a 2-methyl system, have a 3-methyl system, you have a 2,4 dimethyl system, a 2,2-methyl system. Total number are going to be 5. అర్థమైందా నాన్న? వేయండి. నేను చెప్పినంత వరకు త్వరగా నేర్చుకోండి. అప్లికేషన్ పక్కగా పెట్టుకోండి. దిస్ we are going to call it as hexane. IUPAC రాస్తున్నాను. This we are going to call it as hexane and this is 2-methyl 1 2 3 4 5 2-methyl pentane and this is 3-methyl 1 2 3 4 5 3-methyl pentane and this is 2,4 dimethyl butane and this is 2,2 dimethyl butane 2,2 dimethyl butane. Clear? Now I am going to label this as structure 1, structure 3, 4 and 5. If the question is what is the total number of isomers? What is the total number of isomers possible for the formula C6H14? Your answer is 5. Your answer is 5. Do you think all are going to be chain? Pent, bute. Same root word వచ్చినాయి, chain isomers top. నేను C6H14 కి ఇచ్చినవి అన్ని కూడా పాసిబుల్ ఐసోమర్స్. పైన మీరు పెంటేన్ కనుక చూసినట్లయితే ఈ 3 చైన్ ఐసోమర్స్. ఎందుకంటే 3 ఐసోమర్స్ లో ఒకటి పెంట్, ఒకటి బ్యూట్, ఒకటి ప్రోప్. ఇటు వచ్చేపాటికి ఒకటి హెక్స్. ఈ 2 2-methyl system 3-methyl system, రూట్ వర్డ్ ఇస్ 5. పెంటే వస్తుంది. ఆ 2 కూడా దే ఆర్ నాట్ చైన్. ఈ లాస్ట్ 2,4 dimethyl butane 2,2 dimethyl butane ఈ 2 కూడా దే ఆర్ నాట్ చైన్. రూట్ వర్డ్ సేమ్ గా ఉండి పొజిషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ లో కనుక మార్పు ఉంటే దే ఆర్ కాల్డ్ పొజిషన్ ఐసోమర్స్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ మీరు వెరిఫై చేసుకోవాల్సింది 1 along with any, ఇక్కడ హెక్స్ కదా, 1 with 2 or 1 with
3 or 1 with 4, 1 with 5. సరిపోయింది కదా, 1 2 3 4 5, 1 with 5. వీటిలో దేంతోనే తీసుకోండి, ఈ రిలేషన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్. 1 ని కంపేర్ చేయండి, 1 రూట్ వర్డ్ హెక్స్, 2 రూట్ వర్డ్ పెంట్. మళ్ళీ 3 తీసుకుంటే 1 కి హెక్స్, 3 కి పెంట్, కాబట్టి రూట్ వర్డ్ మారింది. 1 with 4, 1 లో హెక్స్, 4 లో బ్యూట్. 1 with 5 అలా కంపేర్ చేయండి. సపోజ్ వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ 2 and 3 అన్నాను అనుకోండి, అప్పుడు చూసారా రూట్ వర్డ్ ఈస్ సేమ్, పొజిషన్ మారింది. Then they are going to be called as position isomers. Position isomers. Alage, what is the relation between 3 and 5? 3 and 5. 3 and 5 relation enti? Chain of position. 3 lo pentu, 5 lo vachepadi butu. Kabatti em relation 3 and 5 ki? Nara, it's going to be chain isomers. Elinana borloki 3 the root word is going to be pent. And 5 it is going to be butyl. So they are related as chain isomers. అలాగే మీరు రింగ్ కాంపౌండ్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సైక్లోహెక్సేన్ whose formula is C6H12. తెలిసిపోతుంది. HDA ఎంత, హైడ్రోజన్ డెఫిషియన్సీ ఇండెక్స్ is equal to 1 HDA. So you can go for this. Okay, so 5-membered ring with a substituent and a 4-membered ring with a substituent, and also a 3-membered ring with 2 substituents. ఇవన్నీ కూడా సరే, ఇది సైక్లోహెక్సేన్, ఇది సైక్లోపెంటేన్, ఇది సైక్లోబ్యూటేన్, ఇది సైక్లోప్రోపేన్. అన్నిట్లో కూడా దే గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ రింగ్ సైజ్. రూట్ వర్డ్ మారినట్టే. అదైనా సైక్లో ఆల్కేన్స్ లో మనం చెప్తాం కదా, సైక్లోబ్యూటేన్, అట్లా మనకు రూట్ వర్డ్ మారినట్టే. సో ఇవి కూడా మీరు దే గోయింగ్ టు బి ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ చైన్ ఐసోమర్స్. ఇలా మారిన ఈవెన్ బెంజీన్ రింగ్స్ తీసుకోండి. బెంజీన్ రింగ్ తీసుకున్నారు సపోజ్, క్లారిటీ పెట్టుకోండి. ఇథైలం, ఇది ఇథైల్ అంటే ఫార్ములా ఎంత అవుతుంది? కార్బన్స్ ఎన్ని అయినాయి? 6 రింగ్ లో 7 8 C8. హైడ్రోజన్స్ ఎన్ని అయినాయి రింగ్ మీద? ఉన్నాయి 5. ఇది CH2 CH3. అర్థమైందా? సో మొత్తం ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి C8. చెప్పండి, ఇది CH 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 CH, మొత్తం 5 ఉన్నాయి రింగ్ మీద. ఇది CH2 CH3, అవుట్ సైడ్ 5 ఉన్నాయి ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇథైల్. సో C8H10 ఇది ఫార్మ్. అర్థమైందా? సో ఇప్పుడు దీన్ని మీరు ఇట్లా కూడా రాయొచ్చు. ఈ రెండు కూడా దే చైన్ ఐసోమర్స్. సైడ్ చైన్ లో బ్రాంచింగ్ వచ్చిన సైక్లోప్రోపేన్ ఒకటి వేయలేదా? ఇంకోటి వేసుకోండి. సైక్లోప్రోపేన్ కు బ్రాంచింగ్ వేయలేదు నేను, 6 కార్బన్ సరిపోవాలి కదా, వాటిని మిస్ చేశాను, వేసుకోండి. ఫార్ములా సేమ్ అవుతుంది, ఇంకో బ్రాంచింగ్ వేయండి. ఓకేనా? మీరు మర్చిపోయారు ఇందాక, వేయండి. ఇప్పుడు ఇది తీసుకోండి. ఈ పక్కన ఇథైల్ బ్రాంచింగ్ ఉంది, ఈ పక్కన వచ్చేప్పటికి 2 మెథైల్ బ్రాంచింగ్స్ ఉన్నాయి. సో ఎలిఫాటిక్ లో రూట్ వర్డ్ మారినా, ఎలిసైక్లిక్ లో సైజ్ ఆఫ్ ద రింగ్ మారినా, బ్రాంచింగ్ కార్బన్ బ్రాంచింగ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో కార్బన్ సంఖ్య మారినా దాన్ని చైన్ ఐసోమెరిజం కింద తీసుకోవాలి. నాన్న ఇది క్లియర్ అయినా? ఆల్ ద కేసెస్ ఆర్ కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్దామా? గుర్తుపట్టగలరా? ఇంకా చైన్ ఎలిఫాటిక్ లో చెప్పాను, రూట్ వర్డ్ లో మార్పు, అంతకంటే ఏం లేదు దాంట్లో. ఎలిసైక్లిక్ లో రింగ్ సైజ్ మారాలి, మళ్ళీ ఫార్ములా సేమ్ ఉండాలి. రింగ్ సైజ్ మారటం అంటే బహు తెలివితేటలు కాదు, ఇట్లా కాదు. రింగ్ సైజ్ మారటం అంటే, సార్ రింగ్ సైజ్ మారాలన్నారు, అది 6 మెంబర్డ్, ఇది 5 మెంబర్డ్, 2 చైన్ ఐసోమర్స్ అని చెప్పాలి. అదేనా నేర్పింది? దీని ఫార్ములా ఒకటేనా? ఫార్ములా ఒకటి ఉండాలి. అంటే ఇదిగో ఇలా సెట్, ఇది కాదు, అలా అప్లై చేయాలి. సో ఎలిసైక్లిక్ లో రింగ్ సైజ్ డిఫరెన్స్, ఇలా ఏరోమాటిక్ ఇచ్చినప్పుడు బ్రాంచింగ్ లో కార్బన్ నెంబర్ డిఫరెన్స్, అప్పుడు చైన్ ఐసోమర్స్ కింద కేటగరైజ్ చేయండి. నెక్స్ట్ పొజిషన్, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్.
పొజిషన్ ఐసోమెరిజం. పేరులోనే ఉంది కదమ్మా, సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు చేంజ్ ఇన్ ద పొజిషన్. సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు చేంజ్ ఇన్ ద పొజిషన్. సో వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్? ఇది పక్కాగా మీకు మాలిక్యులర్ ఫార్ములా సేమ్ ఉండాలి, తర్వాత వర్డ్ రూట్ కూడా సేమ్ ఉండాలి. వర్డ్ రూట్ కనుక మారిందంటే, రూట్ వర్డ్ మారిందంటే దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి చైన్ ఐసోమర్స్. అప్పుడు వర్డ్ రూట్ సేమ్ ఉండాలి పొజిషన్ తీసుకునేటప్పుడు. అండ్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి డిఫరెంట్? Different is going to be position of multiple bonds. Position of multiple bonds. Multiple bonds అంటే ఏంటన్నా? డబుల్ ఆర్ ట్రిపుల్ బాండ్స్. పొజిషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్. నెక్స్ట్ ఇంకా substituents or even function groups. ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ అంటే ఇక్కడ క్లియర్ గా రాస్తున్నాను. ఎలాంటి ఫంక్షన్ గ్రూప్స్? నాన్ టెర్మినల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్. నాన్ టెర్మినల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఏంటి సార్? నాన్ టెర్మినల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ అంటే ఇట్లాంటివి OH, NH2 పర్టికులర్ గా ఇట్లాంటివి. అర్థమైందా? రీజాయిన్ అవ్వమ్మా, నో ప్రాబ్లం. యూ నీడ్ నాట్ టేక్ ద పర్మిషన్ ఫర్ దట్. ఏమైనా కనెక్టివిటీ ఇష్యూస్ ఉంటే రీజాయిన్ అవ్వండి, నేను అడ్మిట్ చేస్తున్నా కదా. సో పొజిషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ బాండ్స్, సబ్స్టిట్యూయెంట్స్ అండ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్. నాన్ టెర్మినల్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అంటే కనుక చైన్ చివర ఉంటుంది. చైన్ చివర ఆల్డిహైడ్స్ కానీ లేకపోతే యాసిడ్స్ ఉంటే కనుక ఈ పొజిషన్ ఐసోమెరిజం చూపించు. ఆ ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉంది. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ లెట్ us take an example. Suppose you have a formula C4H9Cl. HDA కట్టండి. what is the HDA for this? తెలుసు కదా. హాలోజన్ ని హైడ్రోజన్ సేమ్ గా తీసుకోవాలి. హాలోజన్ ని హైడ్రోజన్ కి ఈక్వలెంట్ గా తీసుకోవాలి. సో C4H10 కి ఇవాల్యుయేట్ చేయండి. అండ్ HDA is equal to 0. ఓకే. సో ఇప్పుడు రూట్ వర్డ్ మారకుండా చూసుకోవాలి. ఇలా దిస్ ఈజ్ 1-chlorobutane, this is 2-chlorobutane. 1-chlorobutane and is going to be 2-chlorobutane. 1-chlorobutane పేరు రాసుకోవచ్చు. 1-chlorobutane, 1-chlorobutane and this is going to be 2-chlorobutane. Got it? ఈ రెండు కూడా పొజిషన్ ఐసోమర్స్ అనాలి, ఎందుకంటే ఇది 1-chloro ఉంది, ఇది 2-chloro. రూట్ వర్డ్ సేమ్, రూట్ వర్డ్ మార్పు. ఇప్పుడు దీంట్లోనే సపోజ్ ఈ రెండు కూడా పొజిషన్ ఇంకోటి ఇచ్చాను, నేను ఇలా ఇచ్చాను. దీన్ని ఏమనాలి? దిస్ ఈస్ 1-chloro 2-methyl-propane. 1-chloro 2-methyl-propane. How do you relate? దీని A అనుకోండి, దీని B అనుకోండి, C అనుకోండి. What is the relation between A and C? What is the relation between A and C? Or what is the relation between B and C? Do you call them as position? అది ఐడియా పెట్టుకోవాలి. ఇది మీకు వస్తే ఫండమెంటల్స్ ఇంకా పడిపోయినట్టే. సో చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను. మీరు పొజిషన్ అని చెప్పాలంటే ముందు ఫార్ములాస్ ఏముండాలండి? రూట్ వర్డ్ మారకూడదు. సబ్స్టిట్యూయెంట్ కానీ ఫంక్షన్ గ్రూప్ కానీ మల్టిపుల్ బాండ్స్ కానీ పొజిషన్ మార్చండి, అంతే. ఏముంది ఏంటో? సో A and C చూసారా, ఇది బ్యూట్. ఇక్కడ వచ్చేప్పటికి ప్రోప్, రూట్ వర్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ప్రోప్. సో దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ చైన్ ఐసోమర్స్. అలా మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఈస్ something like a cyclic aromatic system. Aromatic system లో దీన్ని xylene అంటారు. 1,2-dimethyl-benzene అంటారు. 1,2-dimethyl-benzene and in common name we are also going to call it as orthoxylene. రెండు మెథైల్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి,
ఆర్థో. ఎప్పుడైనా బై థంబ్ రూల్ ఐడియా పెట్టుకోండి, ఇలా పొజిషన్ ఉంటే ఆర్థో. ఆర్థో, మెటా, పారా ఎప్పుడు కూడా పొజిషన్ ఐసోమర్స్ కింద వస్తాయి. డై సబ్స్టిట్యూషన్ లో అంటే 2 సబ్స్టిట్యూట్స్ ఉన్నప్పుడు బెంజీన్ రింగ్ మెథడ్ విన్నారా? 2 సబ్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఐడెంటికల్ అయి ఉండాలి, లేకపోతే డిఫరెంట్ అయినా పర్లేదు. కొన్ని కేసెస్ లో డిఫరెంట్ కూడా వస్తాయి. ద రిలేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ఆల్వేస్ పొజిషన్. సేమ్ చూపిస్తారు, డిఫరెంట్ చూపిస్తారు. ఇక్కడ యాంగిల్ వచ్చేపాటి మీకు 60 degrees ఉంటుంది. సార్ అంత ఖచ్చితంగా ఎలా చెప్పారు 60 degrees అని? హైబ్రిడైజేషన్ స్పీడ్, బాండ్ యాంగిల్ 120 కదా, ఇది 60 degrees. తర్వాత ఇది మెటా కాంపౌండ్. దిస్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as మెటాసైలిక్. ఇది మెటా కాంపౌండ్. నెక్స్ట్ we have another compound which we are going to call it as parasite. ఇవి మీకు కామన్ గా రిపీట్ అవుతానే ఉంటాయి ఏదో సందర్భంలో. వాట్ ఇస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఆర్థో, మెటా, పారా అంటే కాన్ఫిడెంట్ చెప్పండి. దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి పొజిషన్ ఐసోమర్స్. నెక్స్ట్ అలాగే డైక్లోరో డెరివేటివ్స్ ఉండొచ్చు. సేమ్ కేస్ నాన్న చూడండి, నేను ఇలా రాస్తున్నా మీ సింప్లిసిటీ కోసం. లోపల రింగ్ లో నుంచి 2 CL వేసాను. సో దీనికి కూడా ఆర్థో, మెటా, పారా ఇస్ పాసిబుల్. అర్థమైందా ద వే ఆఫ్ రిప్రజెంటేషన్? 2 క్లోరిన్లు పైన తీసుకున్నట్టే తీసుకోండి. 3 1 2 లో తీసుకోండి. ఆర్థో, ఆర్థో అంటే 1 2 లో తీసుకోండి. మెటా అంటే 1 3 లో తీసుకోండి. పారా అంటే 1 4 లో తీసుకోండి. మరి 2 సేమ్ ఉన్నాయి చూసాం సార్, మరి డిఫరెంట్ ఉన్నాయి ఏంటి? డిఫరెంట్ ఉన్నట్లు కూడా ఆర్థో, పారా వాడొచ్చా? ఎస్ వాడొచ్చు. ఇదిగో ఇలా ఇక్కడ ఒక CH3 తీసుకోండి, ఇంకొకటి OH తీసుకోండి. ఈ 2 డిఫరెంట్ కింద వస్తాయి కదా, వీటిని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దెమ్ యాస్ క్రిసాల్స్ అంటారు. క్రిసాల్స్, దిస్ ఇస్ టెక్నికల్లీ కాల్డ్ క్రిసాల్స్. ఈ ఫినాల్స్ కింద వస్తాయి. ఇంకా మీకు అర్థమైంది కదా, 3 రకాల క్రిసాల్స్ మీరు రాసుకోవచ్చు. ఆర్థో, మెటా, పారా. CH3, this is orthocrisol, this is orthocrisol, this is metacrisol, CH3OH, again this is paracrisol. Clear enough? Hitnana ala నేర్చుకోండి. ఈవెన్ మల్టిపుల్ బాండ్స్ లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. మల్టిపుల్ బాండ్స్ లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు. That is also going to make a position isomer. Right, చూద్దామా కొన్ని క్రిటికల్ పాయింట్స్ చూద్దామా? సపోజ్ ఐ టేక్ ఎ రింగ్ లైక్ దిస్. చాలా క్లారిటీ పెట్టుకోండి. ఇలా ఉందనుకోండి, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. ఈ 2 పొజిషన్ ఐసోమర్సా లేకపోతే ఐడెంటికల్ కాంపౌండ్సా చెప్పండి ఒకసారి నాకు. ఆ 2 పొజిషన్ ఐసోమర్సా, చైన్ ఐసోమర్సా, ఐడెంటికల్ కాంపౌండ్సా? ఏంటి పొజిషన్? షూరా? వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే సార్ అది పొజిషన్ మారినట్టు కనపడుతుంది కదా, దాన్ని యు నో ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ పర్సెప్షన్ అండ్ డిసెప్షన్. రాసుకుంటూ 2 వర్డ్స్ రేపు చెప్తూ గారు నాకు. పర్సెప్షన్ అండ్ డిసెప్షన్. అర్థమైందా? ఇది PRCEPTION, ఇది డిసెప్షన్ DCEPTION. అంతే అంటారు తేడా. పర్సెప్షన్ అంటే ఏంటి, డిసెప్షన్ అంటే ఏంటి? సో దిస్ ఈస్ డిసెప్టివ్. దాని అర్థం ఏంటో చూడండి. మీకు అది డిసెప్షన్ అంటే సీమ్స్ టు బి కరెక్ట్ బట్ నాట్ కరెక్ట్. అర్థమైందా? అంటే డిసెప్షన్ అంటే రైలు పట్టాలలాగా. రైలు పట్టాలు ఎట్లా ఉంటాయి చూడటానికి? స్ట్రైట్ గా ఉంటాయి. స్ట్రైట్ గానే ఉంటాయా? రైలు పట్టాలు చూడటానికి స్ట్రైట్ గా ఉంటాయి. నిజంగా స్ట్రైట్ గా ఉంటాయా? ఫుల్ లెంగ్త్ కావాల్సిన వంక టింకర్లు ఉంటాయి, కావాల్సిన ఉంటాయి. రైల్వే స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్తే మెట్లు ఎక్కిపోతాయి, అన్ని వంక టింకర్లు ఉంటాయి. అయితే చూడటానికి ఎక్కడ చూస్తే స్ట్రైట్ కనిపిస్తాయి. ఇది అలా అనిపిస్తుంది నీకు, కానీ నిజానికి అది కాదు. ఇక్కడ కూడా వంకర ఉంది. ఏంటది? నెంబరింగ్ వేసుకుంటే చెప్పాను, IUPAC నేమ్ సేమ్ అయితే ఐడెంటికల్ రా. IUPAC నేమ్ సేమ్ అయితే మీకు ఐడెంటికల్ కిందే వస్తుంది, లేకపోతే స్టీరియో ఐసోమర్ అవ్వాలి. దట్స్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. స్టీరియో ఐసోమరిజం కూడా ఛాన్స్ ఉంది తర్వాత. ప్రస్తుతానికి ఇవైతే స్ట్రక్చరల్ కాదు, దే ఆర్ నాట్ స్ట్రక్చరల్ ఐసోమర్స్. హోమోమర్స్ అని రాయండి. దే ఆర్ ఐడెంటికల్ గా ఉంటే హోమోమర్స్.
ప్లస్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఐడియా ఉన్నవాళ్ళు దీన్ని క్లియర్ గా జామెట్రికల్ ఉండదు అని చెప్పొచ్చు. ఎందుకో చెప్పండి. డబుల్ బాండ్ తో గనక జిఐ రావాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్స్ రిక్వైర్డ్? వెళ్ళిపోయిన బుర్రలో నుంచి కాస్త ఎదురుగుండా నోట్స్ ఉంటే చెప్పండి. ఒక రింగ్ సిస్టమ్ లో డబుల్ బాండ్ జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం చూపించాలి అంటే మినిమం కార్బన్స్ ఆర్ 8. మినిమం కార్బన్స్ ఆర్ 8. గుర్తొచ్చిందా? మినిమం కార్బన్స్ ఆర్ 8. కాబట్టి 4, 5, 6, 7 మెంబర్ రింగ్స్ లోపల డబుల్ బాండ్ అన్న జామెట్రికల్ ఐసోమెరిజం ఉండదు. దీంట్లో స్టీరియో ఐసోమెరిజం కూడా లేదు. కాబట్టి ఐయుపిఏసి ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్, స్టీరియో ఐసోమెరిజం కూడా లేదు. Therefore, they are going to be called homomers. Done. సరే, నెక్స్ట్ కేస్ చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు డబుల్ బాండ్ పొజిషన్స్ ఇలా చూపించాను. నెక్స్ట్ సబ్స్టిట్యూయెంట్ పెడతాను. సి హౌ మచ్ డిఫరెన్స్ దేర్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి. ఇలా సబ్స్టిట్యూయెంట్ పెట్టాను. రిలేటివ్ టు ద సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఇప్పుడు పొజిషన్ మార్చాను. ఇప్పుడు చూడండి మీరు ఐయుపిఎస్సి నేమింగ్ ఇచ్చేటప్పుడు యూ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ఎరా 1 ఇక్కడి నుంచి ఇవ్వాలా, ఇక్కడి నుంచి ఇవ్వాలా? ఇది 1, ఇది 1 ప్రైమ్. ఏది కరెక్ట్? డబుల్ బాండ్ 1 కరెక్టా, 1 ప్రైమ్ కరెక్టా? మీరు 1 ప్రైమ్ అంటే 2 1లు ఇవ్వండి చాలు. 1 నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి, అర్థమైందా? సో యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్ 1. డబుల్ బాండ్ మొత్తానికి కౌంట్ రావాలి. సో ఇది 1 అవుతుంది, ఇది 2 అవుతుంది. ఇటు వచ్చేపాటికి డబుల్ బాండ్ కి ఇచ్చి 1 2 3 రావాలి. సో ఇది వచ్చేపాటికి 1 మిథైల్ అయింది, 1 మిథైల్ 1 అండ్ దిస్ ఈజ్ 3 మిథైల్ 1. సరే, ఇక్కడ కూడా నీకు ఏదైతే సబ్స్టిట్యూయెంట్ ఉందో డబుల్ బాండ్ ప్రకారంగా మారకపోయినా ఆ మిథైల్ మారిపోయింది. దీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పొజిషన్ ఐసోమర్స్. అలా మీరు ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి. నెక్స్ట్, ఇందా క్లియర్ గా చెప్పా ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఎలా ఉండాలంట, నాన్ టెర్మినల్ అయి ఉండాలి. వెరీ గుడ్. నాన్ టెర్మినల్ అంటే అర్థం ఏంటి? ఇలాంటివి OH, OH చూడంగానే మీకు అర్థమైపోయింది. రూట్ వర్డ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి సేమ్. దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి పెంటేన్. ఏన్ ఈ డ్రాప్ చేసేసేయండి, 2 ఇది. సో ఇట్స్ పెంటేన్ 2 and this is going to be pentane 3 pentane 3 చూసారా? ఈ రెండు కూడా పొజిషన్ నాన్ టెర్మినల్. టెర్మినల్ తీసుకోండి. ఇఫ్ యు టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ టెర్మినల్ సిస్టమ్ లైక్ దిస్, డబుల్ బాండ్ OH. ఎవడవాడు? రెండింటికి ఫార్ములా సేమ్. అయితే వేస్తాను, ఆగండి, చెక్ చేయండి. రెండు కొద్దిగా మారుస్తున్నాను. ఎలా రాయండి? ఆల్డిహైడ్. రెండింటికి ఫార్ములా సేమ్ అండి. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 ఒక కార్బన్ తగ్గించాను, కార్బన్ ఎక్స్ట్రా వేసాను. సో 1 2 లైక్ దిస్. ఇక్కడ CH2 వేయండి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ రెండింటి మధ్య రిలేషన్ ఏంటి? ఈజ్ ఇట్ చైన్ ఆర్ ఈజ్ ఇట్ పొజిషనల్? ఇప్పుడు నెంబరింగ్ ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు? CH4 నుంచేగా. 1 2 3 4 5. ఎంత వచ్చింది? వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ as pentanol. ఇప్పుడు నెంబరింగ్ ఎక్కడి నుంచి కూడా CH4నేగా. 1 2 3 4. సో ఇట్ ఈస్ 2 మిథైల్ butanol. చూసారా? దిస్ ఈస్ పెంటనాల్ అండ్ దిస్ ఈస్ 2 మిథైల్ butanol. అర్థమైంది నాన్న? సో ఇప్పుడు ఏమంటారు? రూట్ వర్డ్ మారింది కదా. చూడటానికి ఇది కూడా డిసెప్షన్. కింద రైలు పట్టాలు అనుకున్నాం కదా, అదే కాన్సెప్ట్. రైలు పట్టాలలాగా అనిపిస్తాయి, బట్ ఇట్స్ డిసెప్టివ్. ఇదిగో CH2 ఇక్కడ ఎలా ఉంది, ఇక్కడ పొజిషన్ మారినట్టుంది అనుకుంటా. కాస్త నెంబరింగ్ అదంతా చూసుకోండి. సో ఐయుపిఎస్సి నేమ్స్ మారితే అలాగే రూట్ వర్డ్స్ కూడా మారిపోతాయి. అండ్ దర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ చైన్ ఐసోమర్స్.
ఈ చైన్ టెర్మినేటింగ్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ ఆల్డిహైడ్స్ యాసిడ్స్ లాంటివి వస్తే there is possibility of chain, not position. Position is never shown by chain terminating function groups like aldehydes, acids, cyanides, so on and so forth. Non-terminal function groups మాత్రమే చూపిస్తాయి. అర్థమైందా పొజిషన్ గ్రూప్ ఐసోమెరిజం? క్లియరేనా? Shall we go for ring chain? Third one. Are you ready for this? Yeah. Keep the heading third one. This we are going to call it as a ring chain. The ring chain isomerism. The ring chain isomerism. రాసారా? రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం. సో ఏంటి దీంట్లో ఏముండాలి రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం అంటే? And you need to understand it's a special case of functional group isomerism. Special case of functional group isomerism. So beyond doubt, they're going to have the same molecular formula. And what is going to be different is going to be the ring and chain. అదేంటి సార్ మళ్ళీ హెడ్డింగ్ వెళ్ళి రాశారంటే డిఫరెన్స్ కాబట్టి అదే రాశాం. పొజిషన్ ఐసోమెరిజం లో డిఫరెన్స్ ఇన్ పొజిషన్ అని రాయలే, చైన్ ఐసోమెరిజం లో డిఫరెన్స్ ఇన్ చైన్ లెంగ్త్ అని రాయలే, ఇది అంతే. సో ఒక దానికి రింగ్ ఉంటే ఒక దానికి చైన్ ఉంటుంది, అందుకని వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దెమ్ యాజ్ రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం కదా. సో one of the isomer is going to be chain and other one is going to be ring. So we call it as the ring chain isomerism. And ఈ రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం మీరు కంపేర్ చేసేటప్పుడు HDI should be same. ఈ రింగ్ కి కరెస్పాండింగ్ చైన్ ఐసోమర్ కి HDI should be same. ఇలాంటి క్రిటికల్ పాయింట్స్ పట్టుకోండి. HDI should be same. Now let us see a compound. Suppose the general formula CnH2. నోట్ చేసుకో. CnH2 అంటే HDI ఎంత? ఆల్కిన్ సిస్టమ్ అన్న HDI is equal to 1. ఈ జనరల్ ఫార్ములా ఉన్నట్లయితే కనుక ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆల్కీన్ అండ్ ఒక రింగ్ ఉండొచ్చు. HDI 1 కదా, ఒక డబుల్ బాండ్ ఉంది, ఇప్పుడు ఒక రింగ్ ఉండొచ్చు. రింగ్ ఉంటే దాన్ని ఏమనాలి? సైక్లో ఆల్కేన్ అనాలి. సో ఎంత సింపుల్, సైక్లో ఆల్కేన్. ప్రెడిక్టబిలిటీ HDI ప్రకారంగా వెళ్ళండి. సో సపోజ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ C4H8. పై ఫార్ములా సాటిస్ఫై అయింది కదా. సో రెస్పెక్ట్ టు ఆల్కీన్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి లైక్ దిస్. అండ్ 4 కార్బన్స్ తో ఒక రింగ్ అంటే లైక్ దిస్. సో దిస్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి బ్యూటీన్, but-1-ene or 1-butene, and this is cyclo-butane. ఇప్పుడు నేను కాన్సెప్ట్స్ కొన్ని రిలేట్ చేస్తాను. దీన్ని 1 అనుకోండి, దీన్ని 2 అనుకోండి. ఇదే ఫార్ములాతో వచ్చే మిగతా ఐసోమర్స్ కూడా ఇస్తాను, రిలేట్ చేయండి. ఇది 3. నెక్స్ట్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 4. The other one is going to be like this. This is going to be 5. ఇవన్నీ C4H8 కి possible isomers, different possible isomers. Now what is the relation between 1 and 2? What is the relation between 1 and 2? What is the relation between Romans లో వేసానా, మొత్తం న్యూమరికల్ లో వేసేసేయండి. What is the relation between 1 and 2? First question. What is the relation between 2 and 4? చెప్పండి. And what is the relation between 1 and 3? ఇప్పుడు కదా మీ కాన్సెప్ట్ ఎంత క్లారిటీ ఉందో తెలిసేది. నెక్స్ట్ రిలేషన్ బిట్వీన్ 1 and 4 చక్కగా చెప్పేసేయండి. 1 and 2. సో 1 and 2 చూడండి, ఇది రింగ్, ఇది చైన్, ఇది రింగ్, HDI ఒకటే. సో ఇట్ ఈస్ రింగ్ చైన్ ఐసోమరిజం. సరే. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ 2 and 4? 2 and 4 కూడా రింగ్ చైనేనా? 2 and 4 లో ఇది 4 మెంబర్డ్ రింగ్ అయితే ఇది 3 మెంబర్డ్ రింగ్. సో ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ చైన్ ఐసోమరిజం. సరే. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ 1 and 3?
1 and 3. 1 and 3 లో రూట్ వర్డ్ మారలా. The relation is going to be position. What is the relation between 1 and 4? 1 and 4. 1 and 4. Outright is ring chain. ఒక ఎలిఫాటిక్ సిస్టమ్, ఒక ఎలిసైక్లిక్ సిస్టమ్ అలా ఉంటే కనుక ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రింగ్ చైన్ సిస్టమ్. ఏమైనా అర్థమైందా? నెక్స్ట్ ఇంకో ఫార్ములా తీసుకోండి. దట్ ఈస్ CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. CnH2n minus 2. ఏనా HDI ఎంత? HDI. HDI is equal to 2. Good. So the possibilities for this are going to be alkyne. రెండు pi bonds ఉండొచ్చు. సో alkyne. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి డైన్స్. రెండు డబుల్ బాండ్ ఉండొచ్చు. ఇంకొకటి యూ కెన్ ఆల్సో హ్యావ్ ఒక రింగ్, ఒక డబుల్ బాండ్ ఉండొచ్చు. సైక్లో ఆల్కీన్, ఇంకొకటి బైసైక్లో కాంపౌండ్. ఇవన్నీ పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. సపోజ్ ఐ టేక్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ C5H8. C5H8. సో తెలియాలి C5H8 అనగానే టకటక HDI కట్టేసేయండి. HDI ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో పాసిబిలిటీస్ ఏంటనేవి వెరిఫై చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. సో ఒక ఆల్కైన్ పాసిబిలిటీ ఉంది. 5 కార్బన్స్ ట్రిపుల్ బాండ్ పెట్టుకో, ఆల్కైన్ వచ్చేస్తుంది. సో పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఎ డైన్. డైన్ అంటే 2 డబుల్ బాండ్స్. డబుల్ బాండ్ 1, 2 మధ్యలో పెట్టుకోవచ్చు. అలాగే నేను 3, 4 మధ్యలో పెట్టాను. 4, 5 లో కూడా పెట్టవచ్చు. అవి డిఫరెంట్ పొజిషన్ ఐసోమర్స్ వస్తాయి. దట్స్ అ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. నెక్స్ట్ సైక్లో ఆల్కీన్. సైక్లో ఆల్కీన్ వచ్చేప్పటికి ఇది సైక్లో 5 మెంబర్డ్ రింగ్ కదా. 5 మెంబర్డ్ రింగ్ దిస్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి ద సైక్లో ఆల్కీన్. Next, bicyclo compound. What is a possible bicyclo compound you're going to have? So 1, 2, 3, 4. ఇది 4 వచ్చింది. మనకు 5 మెంబర్డ్ కావాలి. 5 అంటే ఎలా వేయచ్చు? ఎనీ ఐడియా? 5 మెంబర్డ్ రింగ్ రావాలంటే 2 రింగ్స్ రావాలి. 5 మెంబర్డ్ రింగ్ రావాలి. So what's the possibility? ఇలా చూడండి, దిస్ ఇస్ స్పైరో కాంపౌండ్. ఇది కూడా బైసర్కుల కింద వస్తుంది, బట్ స్పైరో. 1, 2, 3, 4, 5. ఇప్పుడు బైసైక్లో కాంపౌండ్ ఎలా వేయచ్చు చూడండి. యూ కెన్ ఆల్సో గివ్ ఎ బైసైక్లో కాంపౌండ్. ఎలా వేద్దామా? One, 2, 3, 4, 5. This is a spiro and this is a fused bicycle. నన్ను అర్థమైందా? అసలు ఎన్ని ఇలా ఉంటాయి, ఇలా అవకాశం ఉంటుందని ఎలా తెలుస్తుంది? అప్రోచ్ లో వెళ్తే తెలుస్తుంది. ఫస్ట్ HDI క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఏ ఫార్ములాకి ఏ పాసిబిలిటీ ఉంటాయో తెలియాలి. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఆల్కైన్స్, డైన్స్, cycloalkenes and bicyclo compounds. నన్ను అర్థమైందా ఇది? దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ యువర్ రింగ్ చైన్ isomerism. And last one to conclude your class లో, it's going to be note చేసుకోండి. This is 4th one. రేపు we are going to discuss about 2 aspects, functional group and tautomerism. Are రెండు they are equally important. They are happening. Now this it is going to be metamerism. Metamerism. So metamerism, what is going to be same? Same molecular formula and also same function group. Same function group. ఆ ఫంక్షన్ గ్రూప్ ఎలా ఉండాలి? దట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ షుడ్ బి పాలీవాలెంట్. పాలీవాలెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్ అయి ఉండాలి, నాట్ మోనోవాలెంట్. పాలీవాలెంట్ అంటే ఏంటి? ఒక కీటోన్ లాంటిది, ఒక సెకండరీ ఎమీన్ లాంటిది. ఇట్ క్యాన్ బి టెరిషియరీ ఎమీన్.
It can be an ester, ether, thioether, an acid anhydride, an acid anhydride. ఇవన్నీ కూడా దే ఎగ్జిబిట్ మెటామరిజం. అంటే పాలీవాలెంట్ ఫంక్షన్ గ్రూప్స్ అయి ఉండాలి. మినిమం 2 valencies ఓపెన్ గా ఉండాలి. మినిమం 2 valencies ఓపెన్ గా ఉండాలి. And what is going to be different? The different is going to be nature of alkyl groups. The difference is going to be nature of alkyl groups. Nature of alkyl groups. Nature of alkyl groups bonded to same function. Bonded to same function. The difference is going to be the nature of alkyl groups bonded to a same function. Function group మారకూడదు రెండిట్లో. For example, let me take the case of something like C4H10 group. C4H10 group. So ether తో ఇస్తున్నాను. One example is going to be like this: CH3, CH2, O, CH2, CH3. చూసారా? This I am going to call it as diethyl ether. Diethyl ether. Diethyl ether. And ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే అటు ఇటు, ఇప్పుడు ఇటు ఈథైల్ ఇటు ఈథైల్ కదా, మీరు ఏం చేస్తారంటే ఆల్కైల్ గ్రూప్స్ మార్చండి. సపోజ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి CH3, O, CH2, CH2, CH3. అప్పుడు దీని పేరేంటి? This we are going to call it as methyl propyl ether. మార్నియా మిథైల్ ప్రొపైల్ ఈథర్. చూడండి, ఇప్పుడు ఈ రెండు ఐసోమర్స్ ని లింక్ చేయండి, మనం చెప్పిన కండిషన్ సరిపోతాయి కదా. Both are going to have the same molecular formula. Both are going to have the same function group. What is the difference? Nature of alkyl groups bonded to the same function. IUPAC name idea on the ethers ki? IUPAC name, they are called alkoxyalkanes. 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 So this is called ethoxyethane. C2H5O, C2H5. Ethoxyethane. And this we are going to call it as methoxypropane. Methoxypropane. So let us go for another example. Suppose I take like this a ketone. IUPAC name చెప్పండి. This is pentane 2-O and this is pentane 3-O. మీరు గమనించుంటారు, ఇక్కడ మీకు పొజిషన్ కూడా మారింది, గమనించారా? ఏమండి, పొజిషన్ కూడా మారింది. కాబట్టి కీటోన్ సిస్టమ్ వచ్చేప్పటికి ఇట్స్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ బోత్ పొజిషన్ అండ్ ఆల్సో మెటామరిజం. రెండు వస్తుంది, రెండు రాయొచ్చు. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ ఎ కేస్ ఆఫ్ బోత్ పొజిషన్ అండ్ ఆల్సో మెటామరిజం. రెండింటి కింద చెప్పొచ్చు. What is the type of isomerism exhibited? And yes, the function group in the chain has changed its position. It's an example of position. And also the two isomers differ in the nature of alkyl group. They're also metams. Metams. Now take the case of amines. Let us take the case of something like right NH2. Like this. అలాగే ఈథర్ తీసుకున్నాం కదా, అలాగే ఇక్కడ ఇది తీసుకోండి. It's a secondary. Now the metamer is going to be like this. వీటి IUPAC names ఐడియా ఉన్నాయా? They are called alkan amines. Secondary వచ్చేపాటికి మీకు చివరిలో IUPAC మనం అనుకున్నాం. They are called N-alkyl. Technically they are called, yes, text చేస్తున్నారు. They are called N-alkyl. N-alkyl alkan amines. N-alkyl alkanamines. So therefore this is called N-ethyl. N-ethyl ethanamine.
ethanamine, and this is N-methyl propanamine. సో ఇక్కడ దాకా మొత్తం ఒకసారి చూసుకోండి. దిస్ ఈస్ one side of the coin of structural isomerism, and the other side is relatively important, functional group and tautomerism. So what we discuss, chain, where the isomers need to have a difference in the parent chain, length of the parent chain. Number two is going to be the position isomers, where the length of the carbon chain or ring size should be same. The isomers need to change in the position of either a substituent, either a multiple bond or a functional group. And dear students, as you understood, the functional group should not be a terminal functional group. ఒక ఆల్డిహైడ్ లాగా, యాసిడ్ లాగా, సైనైడ్ లాగా టెర్మినల్ ఉండదు. ఒకవేళ టెర్మినల్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్ ఉన్నట్లయితే కనుక there is a chance of getting position isomerism. There is a chance of getting, there is a terminal ఉంటే కనుక చైన్ వస్తుంది, నాట్ పొజిషన్, చైన్ వస్తుంది. అది జాగ్రత్తగా వెరిఫై చేసుకోండి. నెక్స్ట్ మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటి, రింగ్ చైన్ ఐసోమెరిజం, వేర్ బోత్ ఐసోమర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద సేమ్ హైడ్రోజన్ డెఫిషియన్సీ ఇండెక్స్. One form is going to be in the open chain, aliphatic. The other one is going to be of cyclic form. Last but not the least, we discussed about metamerism, where the isomers are going to be differing in the nature of alkyl group. Right, Nana? So, ఈ కంటెంట్ ఇక్కడ వరకు నీకేమన్నా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే, గౌతమ్ నీకేమైనా డౌట్ ఉందా? అన్మ్యూట్ చేసావు గౌతమ్? ఓకే, ఫాలో అయ్యావా మొత్తం గౌతమ్? ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయి మైక్రోఫోన్ గౌతమ్. నేను పిలిస్తే పొజిషన్ ఏంట్రా? అరే ఫుల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకుని రావా ఏంటి? ఏమ్మా ఇక్కడ దాకా క్లియరేనా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక క్లారిఫై చేసుకోండి, or else you can leave the class. Right? జీవన్ ఇప్పుడు వర్క్ అది సర్ఫేస్ కెమిస్ట్రీ ఇప్పుడు పోస్ట్ చేస్తాను, కంప్లీట్ చేసుకోండి. ఓకే నా అదేంటి కట్ చేస్తే అయిపోయింది.